President William Ruto once again has shocked the internet. Is becoming a sensation again after saying SHA paid 9 million Kenyan shillings to former Malava MP Malulu Ijendi, that the SHA paid all his medical expenses paid by the government and the insurance that claim the medical expenditure through SHA. President was speaking during the burial ceremony of the late Ijendi Malulu in Malava, saying that those who are picketing and making noise about SHA are those who benefited the money of National Insurance Security Fund, NHIF, then before it was rebranded to Social Health Authority or Taifa Care, as you said. And the president has called out even the controller of budget, Margaret Nyakango, terming allegation and remarks that she made during an interview on Citizen TV early morning with the breakfast show host, and saying that SHA is working and it's very soon it will be operational for everyone, calling upon all Kenyans to register for SHA. Here is the tape of President William Ruto. Mumesikia hapa mama akisema bili ya hospitali ya huyu shujaa amelala hapa ilifika milioni 9 plus. Kama tungekuwa tunakuja hapa kufanya harambee ya kuchangia Malulu kwenda kulipa bili hospitali, si tungehangaika ajabu? Lakini amelipiwa na bima ya afya. Na ndio mimi nataka niwaulize watu wa Kakamega, vile nawauliza Wakenya wengine. Hapa Kakamega watu wamejisajili ni 1580 kati ya watu 1,800,000 out of 1.8 million people in Kakamega County. Only 580 have registered. Bado kuna watu 1,000,000 na karibu 300,000 ambao hawajajisajili. Na hawa ambao hawajajisajili ndio wanaongea. Wanaongea. Sasa wewe mtu ya Kakamega, please, na kuomba. Tunaelewana jameni? Mimi nataka kwanza Kakamega ipate kila mtu ajisajili. Kwa sababu mpango yetu ni kwamba vile Malulu amelipiwa bili ya hospitali ya milioni 9 na bima ya afya, pia na wewe mwananchi wa kawaida, pia na wewe tunataka ukiwa mgonjwa siku moja, pia bima ya afya ya serikali ikulipie vile tumelipia Malulu Ijendi. That is where we must go. Hii makelele mnasikia kwa hii mitandao na nini ni watu ambao walikuwa wanaibia sisi siku ya NHIF. These are brokers. Iko sijui, iko shida. Hata niliona juzi wakisema ati serikali itatumia bilioni 100 ati kwa system. Kwani wanaona sisi ni watu wazimu? Hakuna senti ya serikali itatumiwa kulipa system yeyote. We have, because we want to sort out the problem of fraud of the past. Pesa nyingi ambayo ilikuwa inakusanywa na NHIF iliibiwa na matapeli na wakora ambao walikuwa wanajifanya wako na mahospitali. Fake claims, fraudulent claims consumed almost 40% of the money that was being raised by NHIF. Na hiyo haiwezi kufanyika mimi nikiwa rais tena. It will not happen. Na ndio sababu nimefanya consortium kubwa. Tukasema we are going to have a consortium of technology companies that is going to make sure that there are no fraudulent claims in SHA. Na ndio sababu nimefanya consortium kubwa. Tukasema we are going to have a consortium
of technology companies that is going to make sure that there are no fraudulent claims in SHA. And they are going to make sure that that system will not be paid for by the government of Kenya. It will be a fee-for-service facility that will make sure that we protect citizens' contribution. The people who are complaining are the fellows who have been stealing from us. They don't want a technology system that works because they want to continue stealing from us. I want to tell them the stealing is over, my friends. Move on. Hakuna tena pesa ya umma itafujwa kwa mitandao, hata mujaze makaseti, makaratasi na nini marangapi. Ati ndio mtulazimishe turudi nyuma kule kwa NHIF muendelee na kuiba. Hiyo haiwezekani. Machakos Governor Wavinya Ndeti sasa amesema Wakamba are officially part of Mount Kenya, and that is now the Gema East part, joining forces with what former Deputy President Rigathi Gachagua said during a church service on Sunday. Speaking at a function, Wavinya Ndeti asserted that hii serikali ya William Ruto iko na madharau kidogo kidogo, and some leaders should know that Akamba people are a part of the Gema community, that is the Kikuyu, Ameru and Embu, plus the Akamba now. On what she said, that it is part of Mount Kenya, and no one should treat them as their only Kambas. They are Kamba, but if you correlate them with other communities, meaning they are part of the Mount Kenya region, solidifying what Gachagua said during a church service. When Gachagua said, when he called for unity between the Gema community, that is the Kikuyu, Ameru, Embu, and the Akamba people, to unite to form government in 2027 as one of the ways to gain power and to weaken President William Ruto 2027 general elections. Sasa Wavinya Ndeti has issued a warning telling people not kuwasilete madharau ndogo ndogo to the Akamba nation, because they are now solidifying their ground to be recognized in the power negotiation table come 2027. This indicates that if it should be that way, then Kalonzo should consider making a move with Gachagua in solidifying the Mount Kenya region votes. It is one of the richest voting bloc in the country. And Wavinya Ndeti are asserting that if indeed Akamba will join forces, then for President William Ruto has to work an extra harder for him to secure the votes from the Mount region, because temporarily right now Mount Kenya has been divided into two, meaning if he was to get 4 million votes, approximately around 1.5 or 2 million will be voted for President William Ruto. The rest, Gachagua will move and Kalonzo Musyoka. Then Wavinya Ndeti said that wasilete madharau ndogo ndogo, since some of the leaders like Dan Manzo have stand firm with opposing the government implementation that is praising the people now, meaning they should be respected as a community. Here is the tip of what she said during that function. Kuna watu wanaongea maneno mingi wakisema wanaangalia wale viongozi wa Ukambani, wale wamemshika Kalonzo mkono, kama mheshimiwa kama Gavana Mutula Kilonzo, Maanzo, Enoch, Wavinya, wanaanza kusema ati sisi hatuamini wa Kikuyu. Sisi tumeshaingia kwa ngema. Tumeshaingia kwa ngema, na sisi we are part of the southern, inaitwa Gema South. We are part of Gema South. Na hakuna kugawanya Mkamba na Mkikuyu tena. Watu walikuwa wamezoea kutugawanya. Sisi hatugawanyiki, sisi tutakaa wote pamoja na tupatiane heshima.
Na kama jamii sisi ni neighbors, tujue vile tunaweza kuishi sisi wote pamoja, kwa sababu wengi wako upande wetu na sasa hata wetu wengi wako upande wao, na sisi wote ni Wakenya. Maneno ya ukabila tuache, kwa sababu wale wanasema wanaongea maneno ya ukabila wakisema Wakikuyu na Wakamba, na tunasema tuachane na maneno ya ukabila. Hao ni wakabila. Kila mtu anaweza kuingia kwa ile chama unaweza kuingia kwa ile chama unataka. Kama Wakamba wameamua waingia kwa chama ya Ngema, haimaanishi wao sio Wakenya, wao ni Wakenya. Lakini ukiongea siasa ya Mkamba na Mkikuyu, sasa unaanza kutuonyesha mgawanyiko wa Kenya, na sisi hatutaki mgawanyiko, na hawa watoto wetu hawajui mgawanyiko. Kwa hivyo wacheni kutumia sisi kama wanasiasa vibaya, kuweka vitu zetu hapo. Mnaenda mnaandika mavitu, propaganda zenu hata hazina maana, kuonyeshana tunasema ati hatuamini Wakikuyu. Kama nyinyi hamuamini Wakikuyu, tunawaamini. Tumewaamini. Kwa hivyo hiyo siasa mingi watu wawache. Now, having listened to that clip, that means that if at all President William Ruto needs to secure, then he has to talk to the Kamba people and make sure that he dismantle the unity that is being called of. If you listen to Dan Manzo today on Citizen TV, the Makueni senator said during the impeachment process of former Deputy President Rigathi Gachagua, he was offered a sum of almost 4 million shillings to vote yes to impeach the former Deputy President, saying if he was also threatened that if he does not take the money, he will face the consequences. Here is the tape of what Senator Manzo said on Citizen TV. So nobody has approached you to take a bribe? At least in the Gachagua matter, there was such approach and it didn't work. How much and was it had conditions. How much was it? It had conditions. It was an offer of 4 million shillings. If you vote yes, and if you take it and vote no, then you will not get to your home the same day. It was with the threats. Really? But the position was clear. Who was there are paying agents. this money? There were agents from the state. Agents from the state. Who are those? You know, people who come to the house to convince people we want to vote. In fact, they said for Gachagua removal, they wanted 100% vote of Senate. Because for some time, they were not sure of the numbers. Yeah. Those agents are also members of parliament? Some of them are members of parliament, others come from the, they come from the hill. Have you reported this matter to anyone? Sorry? Have you reported this matter to anyone? What happened is this, even I'm talking about it now, what happens, so long as you see, if you take the money, you must vote yes.